നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടറ്റ് ഡിസംബർ 2020 കാറ്റഗറി 3 പാർട്ട് 1 സൈക്കോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എറിക്സൺസ് മോഡൽ ദ കീ ചലഞ്ച് ഓഫ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്, ബി ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ, C. Identity versus role confusion, D. Integrity versus despair. Answer B. Intimacy versus isolation. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, writing the learner's response on the chalkboard is a sub-skill of dash. Options A. Non-verbal reinforcement, B. Verbal reinforcement, C. Questioning skill, D. Stimulus variation. Answer A. Non-verbal reinforcement. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, you look at a picture for several seconds and then close your eyes tightly. You attempted to visualize the picture of that you viewed. Here you tried to utilize the visual sensory memory which is named as. Options A. Iconic memory, B. Iconic memory, C. Semantic memory, D. Long-term memory. Answer B. Iconic memory. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം? ഓപ്ഷൻസ് എ ജനറലൈസേഷൻ, ബി പ്രൊജക്ഷൻ, സി അഗ്രഷൻ, ഡി റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ. ആൻസർ എ ജനറലൈസേഷൻ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ തിയറിസ്റ്റ് associated with concept attainment model is. Options A. Jerome S. Bruner, B. David Ausubel, C. Jean Piaget, D. Lev Vygotsky. Answer A. Jerome S. Bruner. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, teacher uses projective test for relieving the dash. Options A. Conscious, B. Unconscious, C. Aptitude, D. Intelligence. Answer B. Unconscious. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രിപ്പിൾ ട്രാക്ക് പ്ലാൻ ഈസ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻഡ് ഫോർ. Options A. Mentally challenged, B. Socially disadvantaged, C. Intellectually gifted, D. Culturally deprived. Answer C. Intellectually gifted. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് suitable technique to deal with dyscalculia. Options A. Occupational therapy, B. Multi-sensory language approach, C. Inductive approach, D. Peer assistance using diagram. Answer D. Peer assistance using diagram. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ CCE. ഓപ്ഷൻസ് A. ടു ഡെവലപ്പ് കൊഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ സ്കിൽ ആൻഡ് ടു മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദം, B. ടു ഡിറ്റർമൈൻ സോഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസൈർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, C. to label the students and collect information continuously and record them, D. to mark the poor, intelligent, inefficient and apply child-centered methods of teaching.
Answer B. To determine social utility and to maintain desired standard of performance. 11th question. Select the correct one according to Skinner. Options A. Punishment can strengthen the behavior. B. Punishment and reinforcement are the same. C. Behavior cannot be modified. D. Behavior is innate. Answer A. Punishment can strengthen the behavior. 12th question. Which of the following is not a Gestalt's principle? Options A. Law of proximity. B. Law of disuse. C. Law of closure. D. Law of Pragnus. Answer B. Law of disuse. 13th question. According to Freud, the structure of psyche are options A. Ego, id and superego. B. Unconscious, subconscious and conscious. C. Oral, anal and phallic. D. Primary, secondary and tertiary. Answer A. Ego, id and superego. 14th question. Select the personality traits put forwarded by Alport. Options A. Primary, secondary, tertiary. B. Cognitive, emotional, physiological. C. Id, ego, superego. D. Cardinal, central, secondary. Answer D. Cardinal, central, secondary. 15th question. When we make use of many experiences and examples for arriving at the generalized principle or conclusion, it is known as dash. Options A. Inductive reasoning. B. Hypothetico-deductive reasoning. C. Deductive reasoning. D. Transudative reasoning. Answer A. Inductive reasoning. 16th question. Kohlberg proposed a stage theory of dash. Options A. Social development. B. Psychosocial development. C. Cognitive development. D. Moral development. Answer D. Moral development. 17th question. Naturally occurring response in learning theory is called dash. Options A. Conditioned response. B. Aversive response. C. Unconditioned response. D. Vigorous response. Answer C. Unconditioned response. 18th question. Choose the most appropriate combination from the list for teacher maturity. Options A. Dependent, subordinate position, limited behavior, deep interest. B. Active, limited behavior, long-term perspective, superordinate position. C. Active, superordinate position, deep interest, long-term perspective. D. Shallow interest, short-time perspective, passivity, independence. Answer C. Active, superordinate position, deep interest, long-time perspective. 19th question. NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on. Options A. Marks. B. Grades. C. Both marks and grades. D. None of the above. Answer B. Grades.
20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ യു ആർ എ ബൈസൈക്ലിംഗ് ഇൻ എ റൈസ്. Which of the following is the best example of an intrinsic motivation for this activity? Options A. Biking to enjoy the fresh air. B. Raising money for a charity you believe in. C. Crowds cheering when you get a trophy. D. To increase your health through exercise. Answer C. Crowds cheering when you get a trophy. 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ തിങ്കിങ്, ബി ഇൻക്യുബേഷൻ, സി ഇല്ലുമിനേഷൻ, ഡി വെരിഫിക്കേഷൻ. ആൻസർ സി ഇല്ലുമിനേഷൻ. 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ന്യൂമോണിക്സ്, ബി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്, സി ചങ്ക്സ്, ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ആൻസർ ബി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്. 23ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഫോർ ECCE. Options A. Education for creative children with exceptionalities. B. Education of creative children and empowerment. C. Early childhood care for exceptional. D. Early childhood care and education. Answer D. Early childhood care and education. In the organization NCSE set up to improve the delivery of education services through inclusive education stands for. Options A. National Council for Special Education. B. National Council for School Education. C. National Council for Social Education. D. National Committee for Science Education. Answer A. National Council for Special Education. 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രുതി is an 8th standard student. She has very high achievement scores, high in all subjects except mathematics. She has some particular difficulty in doing addition, subtraction, division and multiplication. Here we can assume that she is having. Options A. Dyslexia. B. Dysgraphia. C. Dyscalculia. D. Dyspraxia. Answer C. Dyscalculia. 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ടീച്ചർ? ഓപ്ഷൻസ് എ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ക്ലാസ്. ബി ടു ബി പഞ്ച്വൽ ഇൻ ക്ലാസ്. C. To remove the difficulties of students. D. To be a good orator. Answer C. To remove the difficulties of students. 27ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ which answer best describes creative thinking? Options A. Product of convergent thinking. B. Product of divergent thinking. C. Product of reasoning. D. Product of metacognitive thoughts. Answer B. Product of divergent thinking. Expand IEDC. Options A. Integrated education for disabled children. B. Individualized education for disabled children. C. Integrated education for disadvantaged children. D. Individualized education for disadvantaged children. Answer A. Integrated education for disabled children. 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
Who is known as the father of inclusive education? Options A. Alan Bloom, B. Ovid de Crowley, C. John Dewey, D. Vygotsky. Answer B. Ovid de Crowley. 30th question. Piaget used the term schemata to refer to the cognitive structures underlying organized patterns of. Options A. Behavior, B. Experience, C. Operations, D. Concept. Answer D. Concept. 31th question. The best remedy of the student's problem related to learning is. Options A. Suggestion for hard work, B. Supervised study in library, C. Suggestion for private tuition, D. Diagnostic teaching. Answer D. Diagnostic teaching. 32nd question. The name William Stern is closely associated with. Options A. Emotional quotient, B. Multiple intelligence, C. Intelligence test, D. Intelligence quotient. Answer D. Intelligence quotient. 33th question. Select the fourth stage in Gagné's hierarchy of learning. Options A. Chaining, B. Multiple discrimination, C. Principal learning, D. Verbal association. Answer D. Verbal association. 34th question. According to Thurston, how many primary mental abilities are there? Options A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Answer C. 7. 35th question. Anita is friendly, always willing to help others and compassionate. While considering Gardner's theory, it can assume that Anita has a high dash. Options A. Intrapersonal intelligence, B. Existential intelligence, C. Spatial intelligence, D. Interpersonal intelligence. Answer D. Interpersonal intelligence. 36th question. When was KCF formed? Options A. 2005, B. 2006, C. 2007, D. 2008. Answer C. 2007. 37th question. Before the athletic race, John says to his coach, I know I can do well in this race. This is the example for John's dash. Options A. Self-efficiency, B. Overconfidence, C. Self-boosting, D. Intrinsic motivation. Answer A. Self-efficiency. 38th question. Select the term used by Albert Bandura to refer to the overall process of social learning. Options A. Conditioning, B. Self-efficiency, C. Reinforcement, D. Modeling. Answer B. Modeling. 39th question. Lakshmi complains when her tall thin glass of juice is poured into a short but wider glass. She tells her father that she now has less juice. Lakshmi has not yet grasped the principles of dash. Options A. Conservation, B. Animism, C. Egocentrism, D. Consistency.
ആൻസർ എ കൺസർവേഷൻ. 40th question. The MMPI is used to assess options A. Memory, B. Intelligence, C. Personality, D. Creativity. Answer C. Personality.